हॅलो सर. रेग्युलर कॉलेज कधी चालू होणार आहे? बोल. अजून तरी काही गव्हर्नमेंटचं सुद्धा घेणार कंपनी, कारण काही ठिकाणी ते तिसऱ्या आल्याची पण शक्यता वाढली ना, त्यामुळे अजून कॉलेज काही गव्हर्नमेंटचं नोटिफिकेशन आले नाही डायरेक्ट चालू करण्याचं कॉलेज. सध्या तरी चालू होणार नाही कॉलेज, त्याआधी गव्हर्नमेंटचं नोटिफिकेशन. एक मिनिट होत आपण. हॅलो स्टुडंट्स, आवाज येतोय मला ना? मी स्क्रीन शेअर करतो, मला रिप्लाय द्या. स्क्रीन शेअर करा. नाही झाले सर स्क्रीन शेअर. हो जस्ट होईल बघा. नेट थोडं स्लो आहे, व्हॉट्सअपला सेंड करून जस्ट आता होतं. होते का आता? हो सर झाली. जस्ट बरोबर मग. हॅलो स्टुडंट्स, Yes, sir. Yes, sir. पॉलिमरची स्क्रीन दिसतं का रे? पीपीटी दिसते बघा बरोबर. Yes. तर आज आपल्याला हो सर. पॉलिमर मध्ये पुढे शिकायचं आहे. In last lecture we have started this fifth chapter, that is non metallic materials, non metallic materials and its classification. मग आज आपल्याला त्या पॉलिमरिक मटेरियल मधलं पुढचा पार्ट बघायचा आहे. इन लास्ट लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस व्हॉट इज पॉलिमर. बरोबर, पॉलिमर is a Greek word made by two different words, poly which means many and meros means part, single part. So when this number of parts are interconnected together, या ठिकाणी बघा जस्ट लाईक जशी माळ असते, मण्यांची माळ, त्याप्रमाणे नंबर ऑफ monomers are connected together. Monomer is a single unit. Monomer is a single unit. When this single unit is interconnected together by means of such long chain, just like for example polyethylene. Poly means many, many ethylene molecules. Ethylene plus ethylene number of times, where n may be 4,000, maybe more.
जेव्हा एक एक मोनोमर इथिलीन सारखा एक मोनोमर रिपीटेड 100 टाइम्स or maybe 1000 times or more continuously with some linkage, then it is called as a polymer. लक्षात येते स्टुडंट्स? हॅलो स्टुडंट्स, समजतंय का? हो सर. पॉलिमर शिकतो आपण. तर पॉलिमर मध्ये आपण बघतोय एक मोनोमर, that single monomer is interconnected together to form different polymers. बरोबर. मग इथे एक्झाम्पल दाखवल्याप्रमाणे सिंगल एथिलीन मॉलिक्यूल काय होतं, जेव्हा ऍड ऑन होतो नंबर ऑफ टाइम्स प्लस प्लस प्लस, बरोबर, देन इट फॉर्म्स द पॉलिथिलीन मोलिक्यूल, पॉलिथिलीन पॉलिमर. बरोबर. त्यात मोनोमर काय असतं, स्मॉल इंडिव्हिज्युअल रिपीटिंग युनिट्स, दॅट इज मोनोमर. मोलिक्युल्स आर नोन ॲज अ मोनोमर. मोनोमर मीन्स अ सिंगल पार्ट. Imagine that a monomer can be represented by letter A. बरं, एक जस्ट इमॅजिन करा, जस्ट विचार करा का मोनोमर काय दाखवलं आपण, लेटर ए ने दाखवलं. देन अ पॉलिमर मेड ऑफ दॅट मोनोमर शुड हॅव द स्ट्रक्चर. मग त्या एक मोनोमर पासून बनवलेल्या मोनोमरचं जसं स्ट्रक्चर असेल पॉलिमरचं, ते कसं असणार आहे, जस्ट लाईक दॅट ए डॅश ए डॅश ए डॅश, दॅट इज अ पॉलिमर मेड बाय द मोनोमर लेटर ए. सो दॅट इज मोनोमर. मोनोमर काय, सिंगल युनिट इज मोनोमर. नाउ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग पॉलिमरायझेशन. बरोबर, पॉलिमर तयार होण्याच्या प्रोसेसला काय म्हणतात स्टुडंट्स, इट इज कॉल्ड ॲज अ पॉलिमरायझेशन. म्हणजे सिंगल मोनोमर ए जो होता या पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये आधीच्या, बरोबर, हा सिंगल मोनोमर ए when it is repeated continuously forming long chain, then the process of forming polymer is called as a polymerization. बरोबर, the process by which the monomer molecules are linked to form big polymer. बरोबर, एक सिंगल मोनोमर जेव्हा लिंक होतोय, बरोबर, इंटरकनेक्टेड टुगेदर होतोय टू फॉर्म बिग पॉलिमर इज कॉल्ड ॲज अ पॉलिमरायझेशन. पॉलिमरायझेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बॉन्डिंग मोनोमर. बरोबर, पॉलिमरायझेशन काय आहे, ही प्रोसेस आहे मोनोमर तयार होण्याची, पॉलिमर तयार होण्याची. मोनोमरला ते काय करतात, बॉन्डिंग करतात, बॉन्डिंग टुगेदर. सो दॅट इज अ प्रोसेस ऑफ बॉन्डिंग मोनोमर और सिंगल युनिट्स. मोनोमर म्हणजे काय, सिंगल युनिट आहे तो, टुगेदर थ्रू अ व्हरायटी ऑफ रिएक्शन्स मेकॅनिझम. बरोबर, एकत्र कनेक्ट होतं ते. आणि काय असतं, ते एकत्र कनेक्ट होण्याची काय, देर आर नंबर ऑफ स्टेप्स, देर आर नंबर ऑफ types how to interconnect it together. Means in single monomer or maybe three dimensional or maybe different types. So variety of reactions mechanism to form longer chains named polymer. As important as polymers are, they exist with monomers which are single molecules such as hydrocarbons and amino acids. बरोबर, त्यांनी एक्झाम्पल दिलं अजून काही पुढे. पॉलिमर्स आर दे एक्झिस्ट विथ मोनोमर्स. बरोबर, प्रत्येक पॉलिमर काय असतं, दे एक्झिस्ट विथ द मोनोमर्स विच आर स्मॉल. मोनोमर काय, स्मॉल सिंगल मोलेक्युल आहे, जस्ट लाईक सिंगल मोनोमर कॉल्ड ॲज अ मोनोमर. मग त्यातले मोनोमर एक्झाम्पल काय दिले, सच एज हायड्रोकार्बन. बरोबर, CH म्हणतो आपण, हायड्रोजन आणि कार्बन, सी कार्बन अँड हायड्रोजन, CH, दॅट इज हायड्रोकार्बन. अँड अमायनो ऍसिड. बरोबर, पुढे आपल्याला अमायनो ऍसिड बघायचे. So process of forming polymers in the way monomers are interconnected together called as a polymerization. मग आता क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स. बरोबर, पुढे आपल्याला या पॉलिमर्सचं क्लासिफिकेशन बघायचं आहे. दिस क्लासिफिकेशन इज based on number of parameters, by origin, by monomer, by thermal response, by mode of formation, by structure, by application and physical properties, by acticity. So these are the number of types, or these are the number of classification of polymers. बरोबर, मग आता आपण एक एक क्लासिफिकेशन बघू, डिपेंड आपण बाय ओरिजिन, कशा प्रकारे ते पॉलिमर तयार होतात. When natural polymers which are isolated from natural materials are called as नॅचरल पॉलिमर. म्हणजे नैसर्गिक तयार केलेले, सिल्क झालं, वूल झालं, नॅचरल रबर झालं, रबर ट्री पासून रबर तयार होते, सेल्युलोज, स्टार्च, प्रोटीन्स, हे सगळे काय नॅचरल पॉलिमर्स, जे निसर्गात आपल्याला मिळतात, त्याच्यावर कुठल्या प्रकारची प्रक्रिया करायची गरज पडत नाही. बरोबर, दे आर कॉल्ड एज अ नॅचरल पॉलिमर्स. लाईक दिस वूल, लोकर जे म्हणतो आपण, लोकर, सिल्क आहे, इवन सम नॅचरल रबर मेड फ्रॉम सम रबर ट्री. So these are natural polymers.
Then natural rubber, one of the example, this is a rubber tree. Area ब्रेस्टिलिसिसनेस म्हणजे रबर ट्री पासून काय होतं रबर ट्रीला काय आहे असं कट केलं जातं त्या खोडाला आणि खोडातून काय होतं वन फ्लुइड इज फ्लोईंग बरोबर त्या रबर ट्री मधून वाहणारं ते फ्लुइड असतं क्षार असतो बरोबर लिक्विड असतं समजा that liquid is collected together and from that natural liquid natural fluid from that rubber tree from that we can made the rubber natural rubber पासून अशा प्रकारे लेदर तयार होतं that is natural rubber देन सिंथेटिक्स पॉलिमर आतापर्यंत पॉलिमर बघितलं म्हणजे काय निसर्गात आढळून नव्हतं त्याच्यावर कुठल्या प्रकारची केमिकल ऍक्शन केली नव्हती केमिकल प्रक्रिया केली नव्हती आता पुढची प्रोसेस पुढचं जे पॉलिमर आहे ते कसं आहे सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक पॉलिमर बरोबर सेमी सिंथेटिक मीन्स नायदर neither natural polymer neither synthetic it is mixed between synthetic and natural that is semi synthetic the polymers obtained by single simple chemical treatment of natural polymers to improve their physical properties like lustrous nature, tensile strength are called as a semi-synthetic polymers. म्हणजे काय होतं जे काही नॅचरल पॉलिमर आपल्याला मिळत आहे त्याला काय करतो आपण सिंपल केमिकल ट्रीटमेंट जाऊन काही सिंपल केमिकल ट्रीटमेंट पासून नॅचरल पॉलिमर पासून आपण त्या नॅचरल पॉलिमरचा मग काय करतो प्रॉपर्टी चेंज करतो लस्ट्रस नेचर टेन्साइल स्ट्रेंथ मग ते नॅचरल पॉलिमरला काही केमिकल रिएक्शन केली आपण त्याच्यापासून आपण काही सेमी सिंथेटिक पॉलिमर तयार केलं तर त्याला काय होतं आपण दे आर कॉल्ड एज सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स एक्झाम्पल काय सेमी सिंथेटिक पॉलिमरचे सेल्युलोज ऍसिटेट सेल्युलोज नायट्रेट दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलिमर म्हणजे ते पॉलिमर नॅचरल पॉलिमर पण नाही आहे आणि सिंथेटिक आर्टिफिशियल पॉलिमर पण नाही बरोबर दे आर सेमी सिंथेटिक देन प्युअरली सिंथेटिक बरोबर पॉलिमर सिंथेसाइज इन लॅबोरेटरी फ्रॉम लो मॉलिक्युलर वेट कंपाऊंड्स आर कॉल्ड एज सिंथेटिक पॉलिमर्स म्हणजे जे पॉलिमर काय निसर्गात तयार होत नाही जे पॉलिमर लॅबोरेटरी मध्ये तयार होतात काही केमिकल ऍक्शन करून काही केमिकल रिएक्शन करून जे पॉलिमर तयार होतात लॅबमध्ये फ्रॉम लो मॉलिक्युलर वेट कंपाऊंड काही लो मॉलिक्युलर वेट कंपाऊंड आहे बरं नायलॉन रबर वगैरे काही लो मॉलिक्युलर वेट असलेले कंपाऊंड आहे त्याच्यावर काहीतरी केमिकल ऍक्शन केली जाते त्यापासून आपण सिंथेटिक पॉलिमर तयार करतो एक्झाम्पल काय काय नायलॉन टेरिलिन पॉलिथिलीन पॉलिस्टरीन सिंथेटिक रबर नायलॉन पीव्हीसी बॅकलाइट टेफ्लॉन these are the synthetic polymers काय एक्झाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक पॉलिमर जे पॉलिमर्स आपण लॅबोरेटरी मध्ये तयार करतो कंपाऊंड्स which are made in sub lab they are synthetic polymers so nylon terylene polyethylene polystyrene synthetic rubber these are the examples this nylon ची वायर वगैरे वापरतो आपण हे टेप पण वापरतो आपण बरोबर प्लंबिंग मध्ये अशा प्रकारचे टेप वापरतो किंवा पीव्हीसी वायर पण वापरतो पीव्हीसी बेकेलाइट टेफ्लॉन they are very hard material so they are not natural polymers they are synthetic polymers made by some laboratory then by monomer ला आपण एकत्र करतो by monomer homopolymer म्हणतो polymer consists of identical monomer that is homopolymer polyethylene pvc polypropylene nylon 6 they are consisting the same identical monomer in that polymer that is homopolymer but whereas copolymer मध्ये काय होतं polymer consists of monomers of different chemical structures are called as a copolymer म्हणजे copolymer मध्ये काय आहे जे काही monomers आहे interconnected together ते monomers they are not same they will be having different chemical structure they are called as a copolymers so polymer consists of monomers of different chemical structures are called as a copolymer like nylon 6 now the why thermal response थर्मल म्हणजे काय हीट बरोबर टेम्परेचर दिलं आपण हीट दिली त्यानंतरचा जो दाखवणारा रिस्पॉन्स आहे त्याच्यावरून पुढचं क्लासिफिकेशन आहे बाय थर्मल रिस्पॉन्स सो पहिलं क्लासिफिकेशन आहे पहिलं टाइप आहे थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्स हॅलो स्टुडंट्स ऐकत आहे सगळ्यांना स्टुडंट्स हॅलो जागेवर आहे ना सगळे समजतंय का रे आपण काय बघतोय पॉलिमर्स बरं पाचवं चॅप्टर शिकतो आपण दॅट इज नॉन मेटॅलिक मटेरियल्स लाईक पॉलिमर्स मागच्या वेळी आपण सेंटेन्स बघितलं होतं ऑल प्लास्टिक्स आर पॉलिमर्स
आपण मार्केटमध्ये जे काही प्रकारचे प्लास्टिक बघतो इंडस्ट्रीमध्ये आपल्या घरी, so all plastics are polymers but not all polymers. पण पॉलिमर मधले जे काय वेगवेगळ्या कॅटेगरी येतात ते सगळे पॉलिमर मटेरियल काही प्लास्टिक नसतात. पॉलिमर मध्ये प्लास्टिक शिवायही काही वेगळे मटेरियल आहेत. बरोबर. सो ऑल प्लास्टिक्स आर पॉलिमर्स बट ऑल पॉलिमर्स आर नॉट प्लास्टिक. ओके, क्लिअर. मग आपण पुढचं पार्ट पुढे जाऊया आपण. सो होमोपॉलिमर बघितलं आपण, कोपॉलिमर बघितलं. त्यानंतर आपण बाय थर्मल रिस्पॉन्स, हीट वाढल्यामुळे, हीट दिल्यामुळे काय होतं, पॉलिमर शोइंग डिफरंट रिस्पॉन्सेस. त्याच्यावर आपलं पहिलं क्लासिफिकेशन आहे थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक पॉलिमर्स. बरोबर. They are called thermoplastic polymers or thermoplastic plastic polymers. बरोबर. They are easily molded into desired shapes by heating and subsequent cooling at room temperature. बरोबर. They are easily molded. त्याला easily molding करू शकतो आपण in different shapes by heating and subsequent cooling at room temperature. ते काय असतात तर thermoplastic polymers. They are soft in hot and hard on cooling. बरोबर. They are soft in hot. बरोबर. Hot condition के hot केलं काय होतं, heat दिल्यामुळे काय होतं, they are become soft and on cooling they will become hard enough. They may be linear or branch chain polymers. बरोबर. ते कसे असतात आपण आधी बघितलं ना, A dash that is a linear polymer, long chain polymer. और इवन ब्रांच polymer, इथे खाली बघा दिसते बघा, C ला वरती एक H मोलेक्युल, खाली एक H मोलेक्युल, that is polyethylene. बरोबर. CH that is polyethylene, branches आहे त्याला. So that is a thermoplastic monomer. They are on first heating they will become soft and on cooling they will become hard enough. बरोबर. And we can give recycling to this thermoplastic plastic. मार्केट मध्ये जो प्लास्टिक वर बंदी आहे ना, that is not on this thermoplastic polymers. या thermoplastic plastic वर कुठल्या प्रकारचा निर्बंध नाही आहे. जो निर्बंध आहे तो जो सेकंड कॅटेगरी आहे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, त्या प्लास्टिक्सवर बंदी आहे. कारण ते काय होतं, दे आर सेट ओनली वन्स. बरोबर. आपण याचे एक्झाम्पल बघू थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिकचं. पॉलिथिलीन, पॉलिव्हिनाइल क्लोराइड, पॉलिस्टेरीन, पॉलिप्रोपिलीन. बरोबर. these are the examples of thermoplastic polymers. Thermoplastic polymers like polyethylene. बरोबर. ethylene molecule काय आहे, connected together to form various polymers. Thermoplastic plastic काय होतं, they are having recyclable plastic. त्याला काय आपण रिसायकलिंग करू शकतो and we can give the required shape by continuous heating and cooling. बरोबर. Then second type is called as the thermosetting polymers. Thermosetting polymers काय, the polymer is hard and infusible on heating. These are not soft on heating under pressure and they are not remolded. बरोबर. thermosetting, the word it's setting itself suggests that, तो setting जो word आहे तो itself suggests that they can be set only once. On first heating they will become somewhat soft and on cooling they will become hard enough that we cannot recycle them. तर आपण परत परत रिसायकलिंग करू शकत नाही. They are cross-linked polymers and are not reused. हे सगळे काय थर्मोसेटिंग पॉलिमर्स, दे आर क्रॉस-लिंक्ड पॉलिमर्स. इथे बघा आधीचं जे पॉलिमर होतं ते कसं होतं, दे आर लॉंग चेन मॉलिक्युल्स ऑर ब्रांचेस. दे आर नॉट क्रॉस-लिंक्ड. इथे क्रॉस-लिंक दिसतं का, खाली वरती आणि लिनियरली, बरोबर, डबल लाईन. दॅट इज नॉट क्रॉस-लिंक, दॅट इज लॉंग चेन. बट whereas this thermosetting plastic, they are having cross-linked polymers and are not reused. हे प्लास्टिक आपण रियूज करू शकत नाही. इथे बघा आपल्या सूर्य वगैरे काही, बरोबर, हॉटेलमध्ये वापरण्याचे घरी आपण वापरतो काही, त्याचे जे हे असतात, बरोबर, त्याला बाथरूम सपोर्टिंग कवर जे असतं, बरोबर, दॅट इज हार्ड प्लास्टिक. दॅट इज वी कॅनॉट रिमोल्ड इट, वी कॅनॉट रियूज इट. जस्ट लाईक बेकेलाइट. बेकेलाइट म्हणजे घरी तवा वगैरे असं तुमच्या घरी, फ्राईंग पॅन वगैरे असं तुमच्या घरी, भांडे असं घरी, बरोबर, कढई वगैरे, त्याला जी मूठ लावलेली असतील, बरोबर, बाजून सेफ्टीसाठी गरम व्हायला म्हणून ते जे प्रोटेक्टिव्ह कव्हर असतं दॅट इज ऑफ बेकेलाइट. बेकेलाइटचं कव्हर असतं, म्हणजे इव्हन प्रेशर कुकर कव्हर असतं नाही का, बाजून ते ब्लॅक कलरचं कव्हर असतं, ते गरम व्हायला म्हणून प्रेशर धरताना
will support याचं होईल. That is bakelite material. That bakelite is having such cross linkage. त्याला cross link आहे and are not reused. That is thermosetting polymers. Then by made of formation. बरं आता पुढचं जे क्लासिफिकेशन आहे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक पॉलिमरचं बाय मोड ऑफ फॉर्मेशन कशा प्रकारे तयार होतात ते बरं आपण बघितलं इट मे बी आयदर स्मॉल चेन लॉंग चेन इट मे बी आयदर branches it may be having cross linked polymers like thermosetting polymers मग हे कशा प्रकारे तयार होतं so by this mode of formation मग इथे पुढे आपल्याला these are the two modes of formation स्टुडंट लक्षात येते का so we are studying polymer material polymer material आतापर्यंत आपण बघितलं poly is many and meros which is a part small part when this one part is repeated many times forming polymer. So these polymers are classified basically copolymer, homopolymer. Copolymer मध्ये काय the polymers are not of identical chemical structure of monomers. The chemical structure of monomers may be different in copolymer. But whereas homopolymer, the monomers existing in that homopolymer, they are all same in size, same identical. That is homopolymer. Then classification based on thermosetting plastics, thermoplastic, plastic, or that is thermal response. Means when we are giving heat, the plastics can be recycled again and again. That is thermoplastic plastic, like polyethylene, polyvinyl chloride. So these are called as a thermoplastic plastic. But whereas on the other hand, second type thermosetting polymers. Thermosetting polymers they are called as a they can be set only once. That is thermosetting polymers. Thermosetting polymers like bakelite. मग सांगितलं मी वेळे आपण जे फ्राईंग पॅन भांडे वापरतो बरोबर ते राहून दॅट प्रोटेक्टिव्ह कवर हिटिंग नको आहे बरं तर तवा गरम झालं त्यावेळेस हँडल गरम नको आहे ना हँडलिंग करता आलं पाहिजे आपल्याला तर ते हँडलला काय असतं ते बेकलाइट मटेरियल इज कवर्ड ऑन दॅट हँडल फॉर एज अ protective from heat. Now, अशा प्रकारचे मटेरियल that is a cross linkage polymer and that is not recycled. That is they can be recycled only once. So these are thermoplastic and thermosetting plastic. त्याचे पुढचा पार्ट आपल्याला बघायचा आहे मोड ऑफ कशा प्रकारे प्लास्टिक तयार होतं कशा प्रकारे पॉलिमर तयार होतं. There are two types. One is addition polymerization. Addition polymers are called as a condensation polymers. Addition polymers का condensation polymers का आपण बघू थोडक्यामध्ये. So addition polymers मध्ये काय होतं? The polymers formed by the addition of monomers repeatedly. बरोबर? Addition of monomers. Monomer काय होतं? Add होतं पुढे. CH plus CH plus CH plus. So addition of monomers continuously repeatedly without removal of byproduct. Without removal of byproduct are called as a addition polymer. त्याच्या कुठल्या प्रकारचे byproduct तयार होत नाही. बरोबर? These polymers contains all items of monomers. Hence, molecular weight are integral, multiple or monomer unit. These are called as a addition polymerization. That is Teflon, polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride. So they are called as a addition polymerization process. Addition polymerization. And whereas condensation polymers, these are formed by the combination of two monomers. Condensation मध्ये काय होतं? They are formed by combination of two monomers by removal of small molecule like H2O, alcohol or NH3. यामध्ये काय होतं? Some byproduct is created. या ठिकाणी काय होतं? दोन मोनोमर्स एकत्र केले जातात आणि ती रिएक्शन होताना काय होतं? Either H2O, water can be created as a byproduct, either or gas can be created. So their molecular mass is not an integral multiple of monomer units. They have ester amides linkages to their molecules. Polyamide like nylon, polyesters. These are the condensation polymers. They are made by the combination of two monomers by removal of small molecules like
H2O अल्कोहोल किंवा अमोनिया सारखा गॅस इव्हॉल्व होतो त्या रेट्स मध्ये. दे आर कॉल्ड एज कंडेन्सेशन पॉलिमर. अशा प्रकारची जी प्रोसेस पॉलिमर तयार होण्याची तिला कंडेन्सेशन पॉलिमर म्हणतात. मग पॉलिअमाइड्स, पॉलिस्टर दे आर द प्रोडक्ट ऑफ कंडेन्सेशन पॉलिमर्स. Now these are the linear polymers, just like our AA example बघितलं आपण सुरुवातीला. In these polymers, monomers are linked with each other and form a long straight chain. So these chains has no any side chains. Their molecules are closely packed and have high density, tensile strength and melting point. मग लिनियर पॉलिमर मध्ये काय होतं, तुम्हाला जसं स्क्रीन मध्ये दिसतं स्टुडंट, बरोबर स्क्रीन मध्ये दिसतं तुम्हाला ए हा मोनोमर आहे, सिंगल ए कॅपिटल लेटर ए, that is one of the monomer. When such monomer is repeated many times forming linear polymer, बरोबर. मग अशा प्रकारे ए डॅश ए डॅश ए डॅश कंटिन्युअसली नंबर ऑफ टाइम्स अशा प्रकारचे पॉलिमरला काय म्हणतो आपण लिनियर पॉलिमर म्हणतो. दिस चेन्स हॅज नो एनी साइड चेन्स. या ठिकाणी काय साइड चेन आहे, काही ब्रांच आहे, काही कुठे नाही, एकच लिंक आहे, एकच चेन आहे, दॅट इज लिनियर पॉलिमर. मग देअर मॉलिक्युल्स आर व्हेरी क्लोजली पॅक्ड. अशा प्रकारचे मॉलिक्युल्स काय होतात, क्लोजली पॅक्ड अँड हॅव हाय डेन्सिटी. त्याची डेन्सिटी पण जास्त असते, टेन्साइल स्ट्रेंथ पण जास्त असतं, मेल्टिंग पॉईंट पण जास्त असतो. आणि एक्झाम्पल काय आहे लिनियर पॉलिमरचं, लाईक हाय डेन्सिटी पॉलिइथिलीन. म्हणजे इथिलीन मॉलिक्युल CH2 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 that is repeated many times in single chain called as a linear polymer. Or high density polyethylene like HDPE, high density polyethylene. म्हणजे पॉलिइथिलीन काय, इथिलीन हा मोनोमर आहे. तो इथिलीन मोनोमर काय होतो, जेव्हा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होतो इन लॉंग चेन इन लिनियर पॉलिमर दॅट फॉर्मिंग पॉलिइथिलीन. त्याची डेन्सिटी कशी आहे, हाय डेन्सिटी आहे, बरोबर. सो these are called as the linear polymers. Then next, branched polymers. इथे काय आहे, they have straight long chain with different side chains, बरोबर. ब्रँच पॉलिमर्स कसे आहे, they have a straight long chain with different side chains. Their molecules are irregularly packed, hence they have low density, tensile strength and melting point. बरोबर. हे molecules कसे असतात, irregularly pack होतात. ते ब्रँच पॉलिमर्स आहे, त्यामुळे त्याची डेन्सिटी कशी असते, कमी असते. लो डेन्सिटी पॉलिथिलीन, लो डेन्सिटी पॉलिथिलीन, बरोबर. दॅट इज ब्रँच पॉलिमर्स and irregularly packed. They are called as branch polymers. Then cross-linked polymers. Cross-linked म्हणजे काय होतं, linearly the chain has horizontally, but vertical also. There is a cross-link in these monomers. Monomeric units are linked together to constitute a 3D network. बरोबर. 3D network म्हणजे काय होतं, लेंथ येणार, त्याला विड्थ येणार आणि हाईट पण येणार, दॅट इज 3 डायमेन्शनल. अशा प्रकारचं 3 डायमेन्शनल नेटवर्क तयार करतात इन दिस क्रॉस-लिंक पॉलिमर्स. The links involved are called as a cross link. हे जे लिंकेज तयार होतात अशा प्रकारचे 3 डायमेन्शनल, they are cross links. They are hard, rigid and brittle. म्हणजे कसे असतात, they are hard, rigid and brittle due to their network structure. त्यांच्या नेटवर्क स्ट्रक्चर प्रमाणे काय आहे, हार्ड ब्रिटल आहे. आणि एक्झाम्पल्स काय आहे क्रॉस लिंक पॉलिमरचे, बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड रेझिन, वल्कनाइज्ड रबर. सो these are the examples of क्रॉस लिंक पॉलिमर्स. बरोबर. 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर तयार होतं अशा प्रकारे, त्याला हॉरिझॉन्टल लिंक पण आहे, वर्टिकल लिंक पण आहे, बरोबर. अशा प्रकारचे मोनोमर्सला काय म्हणतात, क्रॉस लिंक पॉलिमर्स. These are the different examples of linear branch polymers, cross link polymers, बरोबर. This is then by application and physical properties. मग application and physical property प्रमाणे अजून काही classification of fiber. If polymer is drawn up into long filament like material whose length is at least 100 times its diameter. डायमीटरच्या 100 टाइम त्याची लेंथ आहे, आर सेड टू बी कन्वर्टेड टू फायबर. बरोबर. डायमीटर खूप छोटा आहे, त्याची 100 टाइम त्याची लेंथ आहे. So that is the fibers. They have high tensile strength because of high intermolecular attractive forces like hydrogen bonding. हायड्रोजनची जी बॉन्डिंग असते त्यामुळे काय असतं, इंटरमोलेक्युलर फोर्स कसा असतो, हाय असतो. मग लाईक नायलॉन, टेरिलिन, दे आर फायबर्स. अशा प्रकारचे दोरे आहेत, रेषा आहे, बरोबर. दे आर फायबर्स. देन प्लास्टिक्स, बरोबर. ऑल प्लास्टिक्स आर पॉलिमर्स. Polymer is shaped into hard and tough utility articles by application of heat and pressure is known as a plastic. प्लास्टिक पॉलिमर म्हणजे आपण काही रिएक्शन देतो हिट अँड प्रेशरने आणि हार्ड करतो त्याला, हार्ड आणि टफ.
it is called as a plastics. Here the intermolecular force between polymer chains are intermediate between elastomers and fibers. Elastomer काय रबर आहे. त्यातला प्लास्टिक मध्ये इंटरमोलेक्युलर फोर्स कसा असतो? इट इज इंटरमिजिएट बिटवीन इलास्टोमर्स अँड फायबर. इलास्टोमर पेक्षा थोडा कमी आणि फायबर्स पेक्षा थोडं जास्त. बरोबर? They are partially crystalline called as a polystyrene. बरोबर? प्लास्टिक्स काय partially crystalline material आहे. Like polystyrene, PVC, PMMA, polymethyl methacrylate. That is PMA, PMMA. Then elastomer. आपण दोन टाइप बघितले प्लास्टिकचे. थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक आहे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. बरोबर? थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक आपण रिसायकल करू शकतो कंटिन्युअसली. But on the other hand, thermosetting plastics we cannot recycle it again and again. That is thermosetting plastics. And on the other hand, elastomers or rubbers, they are solids with rubber-like elastic properties. Here, the polymeric chains are held together by the weakest intermolecular forces, so they are highly amorphous in nature. Elastomer कसे असतात रबर? They are polymeric chains. Simple chain आहे. They are held together by the weakest forces आहे. That is not strong like thermal. Highly amorphous nature. Not brittle or ductile. It is highly amorphous structure. Amorphous म्हणजे कसं बोललो? Having in these weak bindings forces between two stretch. Weak binding म्हणजे काय होतं? ते stretch होऊ शकतं easily. That is elastomers or rubbers. बरोबर? Students? Natural rubbers, Bina N, Bina S, vulcanized rubber. These are the examples of elastomers. Elastomerला आपण साध्या भाषेत काय म्हणतो? Rubbers म्हणतो. बरोबर? Elastomers or rubbers. They are the having weakest elastomers or rubbers. आपण पुढच्या पाठाला जाऊया. Elastomers or rubbers म्हणजे last पाठला. These are the natural polymers, thermal polymers, additional linear polymers, elastomers or rubbers. These are the different elastomers: butadiene, styrene, butadiene acetonitride, polymerization, neoprene, forming various rubbers. So resins, पुढची category काय आहे? Resins. Low molecular resins weight कसं असतं? Low molecular असतं. Polymers which are used as adhesive. आपण adhesive म्हणून नाही काही चिटकवण्यासाठी काही लिकेज तिथे आपल्याला सिलेंट म्हणून वापरायचं आहे. They are called as resins in a liquid form and are described as liquid resins. Epoxy adhesives, polysulfides and sealants, they are all called as resins. Then by tacticity. Tacticity काय आहे? Tacticity simply means deposition of side groups in space. The head to tail configuration in which the functional groups are all deposited in the same side of the chain is called isotactic polymers. If the deposition of side groups is an alternating fashion, it is called as synthetic. अशा प्रकारे आपण स्टुडंट आज पॉलिमरचा पार्ट बघितला. इज इट क्लिअर? आपण पुढच्या लेक्चरला रिमेनिंग पॉलिमर्सचे टाइप्स आणि रिमेनिंग क्लासिफिकेशन आपल्याला बघायचं आहे. ओके स्टुडंट्स, आज पॉलिमरचे